Okay, let's start the class. In the last class, what we have studied is we have talked about the first portion of the lesson, and we have talked about and we have discussed the definition of a tissue, right? What is a tissue? What do you remember? A tissue is a group of cells that perform same function and different function. Same function, origin key, same and different, same origin. But what about the cells that are present in the tissue? It might be same or it might be different, right? They might be similar, they might be dissimilar also. Talking about the broader classification of tissues, tissues has been classified into how many categories? Broadly, it has been classified into two categories, that is the meristematic tissues and the permanent tissues. Permanent tissues copra form kore, meristematic tissues or form kore, right? Next is again talking about the classification of meristematic tissues. We were discussing certain types of classification, right? As far as this classification is concerned, what I said is out of all the classification that we will discuss, normally basic question kundu pra ahise on the basis of location. So, on the basis of location, meristematic tissues are divided into how many types? 3 types, that is apical, intercalary and lateral. That is the classification of meristematic tissues. Coming to the permanent tissues, now why these tissues are called as permanent? Because they do not divide any further apart from certain exceptions, right? Next is meristematic tissues converting itself into the permanent tissues. The process is called as differentiation, right? So sometimes permanent tissues again divide, and this permanent tissues becoming meristematic. This process would be called as de-differentiation, and newly formed meristematic tissues would again become permanent, and the process is called as re-differentiation, right? Talking about the classification of permanent tissues, what we know that this has been divided into simple and complex. Simple tissues or complex tissues or basic difference key. If it is of the same type, it is called as simple. Or jedi bahut bilak different cells combine together to form a tissue, that is called as a complex tissue. Talking about simple tissues, how many type of simple tissues? 3 types, that is parenchyma, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And talking about the complex tissue, we have 2 types, that is xylem and phloem. So, ekhini bostu ami already koriso. So, last class on the basis of location ami discuss kori asilo what is apical meristem and what is the function of apical meristem. Whenever we hear the word apical meristem, we understand this meristematic tissues are present where? They are present in the apex, and whenever we talk about the apex, we are concerned with the root apex and the shoot apex, right? Jodi root apex or shoot apex or meristematic tissues thake, what would be the role of these tissues? They will help in increasing the length of the apex. Plant dal ultimately lengthwise grow koribo, right? So apical meristem kot thake, root apex, shoot apex. Apex is a word that you will understand, and increase in length. Next is we have talked about intercalary meristem. Intercalary meristem boli kole, these meristematic tissues kot bisari paba, where will you find in the plant body? At the base of or within permanent or within mature tissues, right? Or at the base of nodes, internodes, leaves, etc. We have discussed certain examples also. So, kisuman plants or leaves or tolot ki thake, kisuman meristematic tissues thake, tak ami ki boli kom intercalary, right? Kisuman nodes or thake, kisuman internodes or thake. Now, ultimately, meristematic tissues or main kam ki obviously increase in length itself, because the number of cells will keep on increasing. That was about intercalary. Now coming to lateral, the third type of meristematic tissue according to location is called as lateral. Lateral meristem mane ki, it is always present in the site. If you are talking about the tissues present in the site, what would be the function? It will help in increasing the girth of the plant, right? Thickness to increase koriba. Talking about lateral meristem, we have discussed 2 words, primary lateral and secondary lateral, right? And before to this, we have also discussed 2 words, that is primary growth and secondary growth. Adult plant or 2 types of growth thakiba pare. Eta hol primary growth, eta hol secondary growth. As far as primary growth is concerned, what we remember, it is something that's seen in all plants, right? And if you are talking about secondary growth is confined only to dash. It's only confined to the plants that have a cambium. Our cambium code is a dicot. So secondary tissues for secondary growth ko dekapam dicot. Lateral meristem or function key, increase in thickness, right? Increase in thickness ketia hobo, primary growth hobo, secondary growth hobo, ne duitate hobo. Increase in thickness ketia hobo. Primary growth hobo, secondary growth hobo, ne duita hobo. So secondary growth, so obviously we understand that the plant will increase in thickness. This is something that we have been talking about it since
so many days, right? But what about the primary growth? Primary growth means what? Starting from the time of germination, right? So hekhini samoyot germination hoar loge loge jundal plant or radical or plumule thake, he radical or plumule dal thickness of dangor hoy nohoy? Is it always lean and thin that will remain like that throughout the entire lifetime? No, right? They will also become thick. So that thickness is related with what? Primary growth. Who is responsible? The primary lateral meristem are responsible. So lateral meristem kiman types or duta types or eta hol primary lateral or eta hol secondary lateral. Primary lateral would be responsible for increasing the thickness of the primary plant body. Secondary meristem would be responsible for increasing the thickness of secondary growth or secondary plant growth, right? Ekhin loke clear? So what we'll do is we'll write the examples of primary and secondary. Last class on chart out thoisilu niki, so we'll continue from there. Oh, merismatic tissues আছে কাৰণে তাৰ পৰা ডিভাইড কৰি কৰি আকৌ বস্তুটো এৰিয়াটো আকৌ ফৰ্ম কৰিব যোনটো পোৰশন খাই দিলে ন আগটো খাই দিলে ধৰা হে আগটো আকৌ হ'ব ন right so তাৰে টিস্যুজ বিলাক আছে so the tissues will divide and redivide and again form it right আৰু if you talk in terms of hormone তাৰ explanation to বেলেগ হ'ব যদি apex to খাই দিয়ে তেতিয়ালে apical dominance to নাইকিয়া হ'ব যদি apical dominance নাইকিয়া হয় lateral sides of পৰা grow কৰিব right Okay. Okay, talking about the classification or the types of lateral meristem, primary lateral and secondary lateral. Primary lateral, secondary lateral difference key.
যে অলৰেডি যোনটো প্ৰাইমেৰী গ্ৰোথত আছিলে তাক আমি কি বুলি ক'ম প্ৰাইমেৰী লেটাৰেল the newly formed lateral meristem is called as secondary meristem. I think this is clear. Next is talking about primary lateral meristem. It could be of two types, that is marginal meristem and intrafascicular or fascicular cambium. Now I think you have heard the words called as interfascicular and intrafascicular. Cambium is something that you have heard. Cambium thakile ki hobo secondary growth hobo, right? So cambium buli koa loge lage ba secondary growth okuman to malke pohisa agote no jetia secondary growth koa then I think you have heard these two words no interfascicular or intrafascicular. So inter or intrafascicular difference to ki interfascicular cambium মানে কি যে দুটা বস্তুৰ মাজৰখিনিক আমি কি বুলি ক'ম ইণ্টাৰ দুটা যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ ন আৰু ইণ্ট্ৰা বুলি ক'লে ইট ইজ among the same right now interfascicular cambium আৰু intrafascicular cambium আমি ক'ত পাম ক'ত পাইছা where have you read this interfascicular cambium or intrafascicular. Okay, first let's discuss about intra. Intra boli kole it is within one organelle but it is one organ but it is one structure no eta structure or bhitor thaka cambium khini ke ami ki boli kom intrafascicular cambium boli kom. So intrafascicular cambium ko dekha paisila it's a part of which tissue intra to it's a part of which tissue tissues boli kole starting from the ekdom starting point ami first tissue ki dekha pao epidermis layer no tapsot cortex eneke ahi thake EC-EP sequence we have already studied. So if I talk about fascicular cambium or if I talk about cambium tissue to kot ase it's a part of secondary growth okoman monot ase ne nai tumalkor root stem secondary growth monot ase secondary growth or karone ki hoy the plant increase in thickness right if the plant has to increase in thickness then obviously the number of cells needs to increase number of cells if it needs to increase someone needs to divide who divides xylem divides who divides tissues jetia besi hobo tetia he gosal hokot hobo tissue pise ketia hobo kunubai divide koribo kune divide kore so তোমালোকৰ এটা কোৱেশ্চন যদি এটা সাইডে দিও মানে স্ট্ৰেট দিলে আনসাৰ কৰিব পাৰো অকমান ঘুৰাই দিলে আনসাৰ কৰিব নোৱাৰো what is this so একদম আৰু ৰবা ইমান কমপ্লিকেটেড নকৰিবা অকমান সিম্পল কে পাবছটো তোমালোকক ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কি আছিল যে সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ আমি কোনবিলাক প্ল্যান্টছত দেখা পাও ডাইকটছত দেখা পাও মনোকটছত দেখা পাও নেকি নাপাও কিয় নাপাও ক্যাম্বিয়াম নাই তেতিয়া হলে মই নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি খুদিছো যে সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথৰ কাৰণে টিস্যুজ বাঢ়িব লাগিব টিস্যুজ বাঢ়িব লাগিলে কোনোবাই ডিভাইড কৰিব লাগিব কোনে ডিভাইড কৰে তাহলে ইমান টেনশন কিয় খাইছা বস্তুটো এনেকে ঘুৰাই দিলে পাৰো এনেকে ঘুৰাই দিলে নোৱাৰো একেটা এন্ড ওয়ান আনসাৰ ইউ আৰ ক্লিয়াৰ যে ডাইকটছত ক্যাম্বিয়াম আছে সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ হ'ব মই যদি খুদু কোনে ডিভাইড কৰে ইউ ডোন্ট নো ওকে সো ইন্ট্ৰাফ্যাসিকুলাৰ ক্যাম্বিয়াম ক'ত থাকে আকৌ লাগিল নহয় লেথা এটা ক্যাম্বিয়াম ক'ত থাকে এপিডাৰ্মিছত থাকে নেকি ক'ত থাকে কৰ্টেক্সত থাকে ক্যাম্বিয়াম হা এন্ডোস্পাৰ্ম নামে পাহৰি থাকিলা ভেৰি গুড সো নাইস এট লিষ্ট ট্ৰাই ক'ত থাকিব ক্যাম্বিয়াম টিস্যুজ বুলি ক'লে ভেৰি গুড someone has given me the correct answer yeah ক'ত থাকিব ক্যাম্বিয়াম ক'ত এন্ডোডাৰ্মিছত ক্যাম্বিয়াম থাকে নে ক্যাস্পেৰিয়ান স্ট্ৰাইপছ থাকে পেৰিসাইকেল থাকে ন ক'ত থাকে ক্যাম্বিয়াম আই সুৱেৰ এইটো বাকি আকিলো এতিয়া জাইলেম আৰু ফ্লোয়েমৰ মাজত নাথাকে জানো ক্যাম্বিয়ামটো হা এইটো কি হয় হয়নে সো ক্যাম্বিয়াম টিস্যুজ ক'ত পাবা intrafascicular cambium two types interfascicular or intrafascicular ক'ত পাম obviously within the xylem and the phloem tissues no এইটো কি হয় have you heard something called as conjoint vascular bundle radial vascular bundle শুনিছানে rootsত কি থাকে
এইটো বস্তু মই কেইদিনমানৰ আগত ডিছকাছ কৰিছোঁ ক্লাছত এটা ৰুটৰ টিএছ আৰু এটা ষ্টেমৰ টিএছ কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিবা জাইলেম আৰু ফ্লোয়েম দ্যাটছ দ্য মেইন আইডেণ্টিফাইং পইণ্ট ন চ' জাইলেম আৰু ফ্লোয়েমৰ কি পইণ্ট দ্য আনচাৰ ইজ কনজইণ্ট এণ্ড ৰেডিয়েল ৰেডিয়েল মানে কি বেলেগ বেলেগকৈ অল্টাৰনেট যদি থাকে ন জাইলেম ফ্লোয়েমকৈ যদি থাকে তাক আমি কি বুলি ক'ম ৰেডিয়েল আৰু যদি এনেকৈ জইণ্ট হৈ থাকে তো অভিয়াছলি কনজইণ্ট ন চ' এইটো কনজইণ্ট আমি ক'ত পাম ষ্টেমত ৰাইট এই ষ্টেমত যদি জাইলেম আৰু ফ্লোয়েমৰ মাজত কেম্বিয়াম থাকে দিছ টাইপ অফ আ ভাস্কুলাৰ বাণ্ডেল উড বি কল্ড এজ ডেশ ভাস্কুলাৰ বাণ্ডেল ভাস্কুলাৰ বাণ্ডেল কি বুলি ক'ম কেম্বিয়ামটোক ইন্ট্ৰা বুলি ক'ব ভাস্কুলাৰ বাণ্ডেলটো কি বুলি ক'ম open vascular bundle because they have this cambium no cambium jedi thake open cambium jedi na thake close right aru etia will come back to the word cambium intrafascicular intrafascicular cambium code thakibo within this conjoint vascular bundle right jedi intrafascicular cambium conjoint vascular bundle thake tetia hole intrafascicular cambium is something that is found in roots the same Is it clear? হয় কাৰণ এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি অকল ষ্টেমতে দেখা পাম ইয়াৰ মাজত কেম্বিয়াম অকল ষ্টেমতে থাকিব চ' ইন্ট্ৰাফেচিকুলাৰ কেম্বিয়াম ক'ত থাকিব অকল ষ্টেমতে থাকিব ক্লিয়াৰ কাৰ ষ্টেম ডাইকটছ নে মন'কটছ অফিচলি ডাইকটছ ৰাইট ইণ্টাৰফেচিকুলাৰ কেম্বিয়াম মানে দুটা ভাস্কুলাৰ বাণ্ডেলত মাজত যোনখিনি নতুনকৈ কেম্বিয়াম ফৰ্ম কৰি পেলাই এটা ৰিং অফ কেম্বিয়াম ফৰ্ম কৰে এইটোতো অকল এটা দেখাইছোঁ ন এইটো এটা ভাস্কুলাৰ বাণ্ডেল ইয়াতে কেম্বিয়াম আছে এইটো এটা ভাস্কুলাৰ বাণ্ডেল ইয়াতে কেম্বিয়াম আছে ইয়াতে নতুনকৈ কেম্বিয়াম ফৰ্ম কৰি পেলাই ৰিং ফৰ্ম কৰিব লাগিব নালাগে ৰাইট চ' এইখিনিক আমি কি বুলি ক'ম ইণ্টাৰটো কেতিয়া ফৰ্ম কৰিছে নতুনকৈ ফৰ্ম কৰাটো প্ৰাইমেৰী নে ছেকেণ্ডেৰী নতুনকৈ যদি কিবা টিচুজ ফৰ্ম কৰে তাক আমি প্ৰাইমেৰী ক'ম নে ছেকেণ্ডেৰী ক'ম ছেকেণ্ডেৰী চ' ছেকেণ্ডেৰী চোৱাচোন এক্সাম্পল কি হয়নে ক'ত পাইছে চোৱা ডাইকট ষ্টেম তো অভিয়াছলি ৰুটত নাপায় ৰাইট ক্লিয়াৰ অ'কে নেক্সট ইজ একচুৱেলি অকণমান যেতিয়া আমি এই কেম্বিয়ামৰ কথা কওঁ অকণমান সেই ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰ'থটোৰ অকণমান আইডিয়া ৰাইট ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰ'থ বুলি ক'লে কোনে ৰেছপনচিবল কেম্বিয়াম বুলি ক'লেওতো নহ'ব ইণ্ট্ৰাফেচিকুলাৰ তাতকৈও বেছি আমি কি জানিব লাগিব যে ইটছ আ কালেক্টিভ এফৰ্ট অফ টু টাইপছ অফ কেম্বিয়াম ৰিংছ দুটা ৰিং এছ'চিয়েটেড হৈ আছিল ন অকল এটা চেলটো ডিভাইড নকৰে ওৱান ৰিং অফ চেলছ ডিভাইড এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য টু ৰিংছ উই আৰ টকিং এবাউট ভাস্কুলাৰ কেম্বিয়াম আৰু কক কেম্বিয়াম ভাস্কুলাৰ কেম্বিয়াম কি হয় এটা ৰিং অফ চেলছ কক কেম্বিয়াম কি হয় এটা ৰিং অফ চেলছ ভাস্কুলাৰ কেম্বিয়াম কোনে ফৰ্ম কৰে ইণ্টাৰ প্লাছ ইণ্ট্ৰা ইজ ইকুৱেল টু ভাস্কুলাৰ কেম্বিয়াম সেই ৰিংটো Intra was already present, inter was newly formed, both of them got associated, formed a ring and that ring is called as what? Vascular cambium. Vascular cambium will divide and redivide to form what? Xylem and phloem. Our xylem and phloem যেতিয়া বাঢ়ি যাব gradually কি হ'ব? Okay, we'll discuss it later. As of now, এখিনি clear হৈছে নাই চোৱা especially the examples. Okay, তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো কি লিখিম? Occurs. Where will you find? Intrafascicular cambium is also called as fascicular cambium coat pump. It occurs within the vascular bundle. Yes or no? Yes, sir. Within likha ba inside likha? Ji likha. ভাস্কুলাৰ বাণ্ডেলছ বুলি ক'লে তুমি জাইলেম আৰু ফ্লোয়েম বিলাকক ভাস্কুলাৰ বাণ্ডেল বুলি কয় নহ'ব অকল বাণ্ডেল অফ জাইলেমটো নহ'ব বাণ্ডেল অফ জাইলেমটো মানে কি বাণ্ডেল অফ জাইলেম মানে কি জানা জাইলেম আৰু ফ্লোয়েমটো একেলগেও থাকিব পাৰে ন বা ছেপাৰেটকৈও থাকিব পাৰে চ' ছেপাৰেটকৈ থাকিলেও তাহাঁতক ভাস্কুলাৰ বাণ্ডেল বুলি ক'ম আৰু একেলগে থাকিলেও তাহাঁতক ভাস্কুলাৰ বাণ্ডেল বুলিয়ে ক'ম
দুইটা থাকিব লাগিব কিন্তু হেইটোৱে হ'ব যে either it's radial or it's conjoined sometimes it could be concentric also কাৰণ আমি 3 types of vascular bundle পঢ়িম ন এটাৰ ওপৰত এটা জয়েন্ট হৈ আছে নে এটাৰ ভিতৰত এটা আছে concentric right এটো হলে conjoined আৰু যদি অকল xylem phloem থাকে তাক আমি কি বুলি কম radial conjoined concentric 3 types of vascular bundles okay Okay, talking about primary lateral meristem could be marginal যদি হয় কত পাবো in the margin of the leaves. If it is present in the margin of the leaves, তেতি হলে কি হবো? It will be responsible for কি? এটা leafৰ margin মানে কি? Which part is called as a margin? গুটেখনক লেমিনা কয়, সাইড গিটা কি বুলি কম? Margin. So সাইডত যদি meristematic tissues থাকে তেতি হলে কি হবো? বাঢ়ি যাব না যায়. Right? So ultimately width of the leaf will increase, right? Ekhini meristematic tissues primary growth hote asile, so it is an example of primary lateral meristem. Clear? Okay. Next is intrafascicular or fascicular cambium. As we have discussed, kisuman cambium already plantalor primary growth hote thake. Olop agote juntu xylem bundle we have drawn, majote cambium disilu nai. It was an example of ki open vascular bundle. Hey, open vascular bundle to notunke form hoise ne primary growth hote asile so jedi already asile tetale hi primary lateral meristem or example hobo nohoy right so intra would be always primary lateral coming to inter or coming to secondary mane the first concept notunke form korise notunke ki form korise cork cambium and vascular cambium in case of dicot root kintu cork cambium or vascular cambium in case of dicot stem beleg hobo kintu it is only in the roots je notunke form korise eto bostu ami jetia secondary growth korim tetia beshi clear hobo thik ache oh yata interfascicular form korise intra to oh ring dal hobo lagibo no yate same likhisu no interfascicular cambium and cork cambium notunke ki form korise inter khini he form korise vascular cambium kyo likhibo noaru karon vascular cambium is a combination of intra and inter tar bhitor intra to already asile inter khini he notunke form korise so notunke form kora khini he secondary hobo how can you write intra over here right and as far as this one is concerned it is important ki ho karne karon if you again you have to talk about radial and conjoint ot ami cambium dekha pau roots ot arrangement ki thake radial roots ot secondary growth hoy no hoy secondary growth kot hoy stems ot roots ot ne both maximum ko dekha pau stems ot that's different stems ot okay secondary growth or kane kon responsible cambium stemot kenuka dhoroner vascular bundle ase open conjoint cambium bostu to ami dekha paisun nai already present in case of root what is the type of arrangement that we see radial mane ki xylem thakibo phloem thakibo cambium dekha paisa niki cambium dekha pam niki stem or section ot jeneke if you are talking about am secondary growth ot ebur akko details ot porhiboi lagibo etu dhora stem obaru etu dhora root etu dhora stem root ot ki thakibo xylem phloem right yate ki thakibo xylem phloem clear ekhini ki boli kom cambium etu ki hoy root etu whole stem etia swa stem ot cambium dekha paise so it's very obvious that in the stem you will see secondary growth is secondary growth seen in case of roots yes or no secondary growth thakibo lagile ba hobo lagile kun lagi ki thakibo libo cambium thakibo libo yate to ami proper cambium to dekha paise so it's well obvious se yate hoboi roots of secondary growth hoy ne nohoy that's the first question roots of secondary growth hoy kintu cambium to dekha nai no cambium ase jano nai to ki hobo কিন্তু cambium to amak lagiboi no jeti secondary growth hobo lage
তো ক্যাম্বিয়ামটো নতুনকৈ কোনোবাই ফৰ্ম কৰিব লাগিব নালাগে ৰাইট সো নতুনকৈ ফৰ্ম কৰিলে তাৰ কি হ'ব সো নতুনকৈ কি ফৰ্ম কৰিছে ভাস্কুলাৰ ক্যাম্বিয়ামো নতুনকৈ ফৰ্ম কৰিছে কৰ্ক ক্যাম্বিয়ামো নতুনকৈ ফৰ্ম কৰিছে সো ইন কেস অফ ৰুটছ প্ৰাইমেৰী নাথাকে ইন কেস অফ ৰুটছ সেকেন্ডাৰীয়ে থাকিব কিহৰ কাৰণে প্ৰাইমেৰী আমি ক্যাম্বিয়াম দেখাই নাই ন ইয়াতে ক্যাম্বিয়াম কেইটা ৰিং ফৰ্ম কৰিব লাগিব দুটা ৰিং ফৰ্ম কৰিব লাগিব এটা হ'ল ভাস্কুলাৰ ক্যাম্বিয়ামৰ ৰিং এটা হ'ল কৰ্ক ক্যাম্বিয়ামৰ ৰিং যেতিয়া এই ৰিং দুটা ফৰ্ম কৰিব তেতিয়াহে সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ হ'ব ইয়াতে প্ৰবলেম নাই ইয়াতে ক্যাম্বিয়াম আছে ক্যাম্বিয়ামটোৱে ডিভাইড কৰি এনেকৈ এটা ৰিং এটা ফৰ্ম কৰিব এইটো হ'ব ভাস্কুলাৰ ক্যাম্বিয়াম পিছলে এটা আকৌ কৰ্ক ক্যাম্বিয়াম ফৰ্ম কৰিব কিন্তু ইন কেস অফ ৰুটছ ইয়াতে আমি ক্যাম্বিয়াম দেখা নাই তো ক্যাম্বিয়াম নতুনকৈ ফৰ্ম কৰিব লাগিব সো কোনে ফৰ্ম কৰিব উইল ষ্টাডি লেটাৰ সাম সেলছ ওভাৰ হিয়াৰ will start and behaving like cambium ultimately ekhini join kori tahate ki form koribo vascular cambium ta mane vascular cambium ekdom notun ke kot form kore roots ot stem ot ki hoy one part of vascular cambium is already present intra plus inter is equal to vascular a inter aru intra word kita ami kot use korim in case of stem karon roots ot inter intra eku nai root ot ki ase vascular cambium or ring ase স্টেমত কি আছে ভাস্কুলাৰ ক্যাম্বিয়ামৰ ৰিং আছে কিন্তু সেই ৰিংটো কোনে বনাইছে ইন্টাৰ আৰু ইন্ট্ৰাই লগ লাগি বনাইছে ইন্ট্ৰা কোড আছিল অলৰেডি প্ৰেজেন্ট ইন্টাৰ কি হৈছে নতুনকৈ ফৰ্ম কৰিছে ইজ আ পইণ্ট ক্লিয়াৰ সে এটা কাম কৰোঁ নেকি আমি যেতিয়া সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ পঢ়াম এইবিলাকটো আকৌ পঢ়াম ন হয়নে ক্যাম্বিয়াম সেমিয়ামটো আকৌ পঢ়াম তেতিয়া পঢ়িলে হ'বনে নে এতিয়া আকৌ এবাৰ ক'ব লাগিব ওকে সো কোনটো পইণ্ট বুজি পোৱা নাই তুমি মোক কুৱেশ্যন কৰা মই আনসাৰ কৰিম দ্যাট উইল মেক ইউ আ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ সে এইটো স্টেমত এইবিলাক কি ভাস্কুলাৰ বান্ডল কেনেকুৱা ভাস্কুলাৰ বান্ডল ওপেন ভাস্কুলাৰ বান্ডল কাৰণ ক্যাম্বিয়াম আছে ৰাইট এই ক্যাম্বিয়ামটো অলৰেডি আছে অলৰেডি থাকা ক্যাম্বিয়াম প্লাস দুইটা টিস্যুজৰ মাজত থাকা ক্যাম্বিয়াম ইন্ট্ৰা হ'ব নে ইন্টাৰ হ'ব ইন্ট্ৰা তো এই ক্যাম্বিয়ামটোক আমি কি বুলি কম ইন্ট্ৰা ক্যাম্বিয়াম আছে অলৰেডি আমাক সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ হ'ব লাগিলে কি লাগিব ভাস্কুলাৰ ক্যাম্বিয়াম হে লাগে ইন্ট্ৰা ক্যাম্বিয়াম লাগে নেকি নালাগে ইন্টাৰ ক্যাম্বিয়াম লাগে নেকি নালাগে আমাক কি লাগে ভাস্কুলাৰ ক্যাম্বিয়াম কি হয় এটা ৰিং অফ ক্যাম্বিয়াম সেই ৰিংটো কোনে ফৰ্ম কৰিব অলৰেডি তো ইন্ট্ৰা আছে নতুনকৈ আৰু অকমান ক্যাম্বিয়াম ফৰ্ম কৰিব এইখিনিক আমি কি বুলি কম ইন্টাৰ ইয়াতো আকৌ নতুনকৈ ফৰ্ম কৰিলে এই গোটেই ৰিংটোক আমি কি বুলি কম ভাস্কুলাৰ ক্যাম্বিয়াম ৰাইট এতিয়া কথাটো হ'ল তোমাৰ দুটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ইজ হোৱাট ইজ ইন্ট্ৰা ইউ ডিড নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড সেকেন্ড ইজ হাউ ইট ইজ সেকেন্ডাৰী ইউ ডিড নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড নাও টেল মি হুইচ পাৰ্ট ইউ ডিড নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ঠিক আছে একদম ক্লিয়াৰ ওকে সো এইটো হ'ল এইখিনি পোৰ্শন ভিতৰৰখিনি বাহিৰৰখিনি দুইটা মিলি পেলাইহে ভাস্কুলাৰ ক্যাম্বিয়াম ফৰ্ম কৰিব ইন কেস অফ স্টেম ইন কেস অফ ৰুট তাতো ভাস্কুলাৰ ক্যাম্বিয়াম ফৰ্ম কৰিব কিন্তু গোটেই ৰিংডাল নতুনকৈ ফৰ্ম কৰিব ইয়াতে অকল আধা নতুনকৈ ফৰ্ম কৰিছে আধাটো অলৰেডি আছিলে আণ্ডাৰষ্টুড ইয়াতে গোটেই ৰিংডাল নতুনকৈ ফৰ্ম কৰিব যদি গোটেই ৰিংডাল নতুনকৈ ফৰ্ম কৰে ইট উইল বি এন এক্সাম্পল অফ সেকেন্ডাৰী লেটাৰেল মেৰিষ্টেম ৰুটছত ইন্ট্ৰা নাথাকে কাৰণ ৰুটছত তোমাৰ ৰেডিয়েল ভাস্কুলাৰ বান্ডল থাকে কনজইণ্ট নাথাকে conjoint we don't use conjoint and radial are the two distinguishing character between stem and roots right so ekhane intra to thakar kothai nai no primary lateral meristem hetu to apical meristem ot ami already koye dilu je apex ot thake প্লিউমেলাৰ ৰেডিকেল যদি তুমি লেংথৱাইজ যাব খুদা তেন্তে এপিকেল মেৰিষ্টেম প্লিউমেলাৰ ৰেডিকেল অকমান যদি শকত হ'ব বিচাৰিছে অবভিয়াছলি শকতটো হ'বই ন সেইখিনি হ'ব তোমাৰ লেটাৰেল মেৰিষ্টেম প্ৰাইমেৰী গ্ৰোথ লেটাৰেল মেৰিষ্টেম যে অকল সেকেন্ডাৰী গ্ৰোথ কৰে তেনেকুৱা নহয় সেইটো ইয়াত মই মেনশ্যন কৰা নাই আমি ইয়াতে খালি এক্সাম্পলছখিনি প্ৰাইমেৰী আৰু সেকেন্ডাৰী এক্সাম্পলছ দিছোঁ
Clear, no? Baki rest, secondary growth when we will discuss, we will be discussing about these two structures. How did the vascular cambium form and how did the co-cambium form? So this was, I think, second classification that we have discussed about meristematic tissues. Next, the third classification. So meristematic tissues are classification kori aso. Now on the basis of plan of division. The previous one was on the basis of location. Etia ki plan of division. Plan of division mane? It is a meristematic cell, so obviously it will divide. In which plan will it divide? Will it divide only this way or it will divide this way also? Jedi okol eta side e divide kore, thora transversely divide kore ase ba horizontally divide kore ase, that is one plan of division. Jedi both sides divide kore, two plan of division. All sides divide kore, three or mass meristem. Or read. Headway.
এক সেকেন্ড কোনটোৰ rib meristem or responsible for the increase in the length of the organs. So meristematic tissues of first classification ami ki porisilo on the basis of origin, and on the basis of origin those three terms are very important, no, promeristem, primary meristem aru secondary meristem, right? Next is on the basis of location we have done, and the third is on the basis of plan of division. The fourth classification would be on the basis of rate of division, right? But no doubt we will be discussing three classifications. The maximum question has been asked about that on the basis of location, and plus the most commonly asked question is the points about promeristem, primary meristem and secondary meristem. Promeristem e ki form kore? Last class e koisilo no, promeristem e ki form? First though, what is promeristem? The initial cell, no, right? So embryo ase, embryo jinto cell divide koribo tak ami ki boli kom promeristem. Promeristem e ki form kore? Primary meristem. Primary meristem e ki form kore? Primary permanent tissues, not the secondary meristem, okay? And ultimately primary permanent tissue will form ki secondary meristem. That's all. Hekhini porhim aru on the basis of location porhim. Ebilak iman important nohoy ha. Oh sure. Etu part to ho gol sake. Next likha number 4 on the basis of rate of division.
So talking about meristematic tissues, no, a scientist called as Foster, what he tried to explain was, he tried to explain the rate of division of the meristematic tissues, right? We know the meristematic tissues will keep on dividing and they are very active, but depending on at which point they are present or at which site they are present, tahator rate of division to either fast hobo or slow hobo, right? According to Foster, what he said is, he has spoken about the shoot apex, right? And whenever we talk about a shoot apex, it could be either a vegetative shoot apex or it could be a reproductive shoot apex. What is the difference between a vegetative shoot apex and a reproductive shoot apex? Vegetative shoot apex we understand, apex no, main point to apex to either vegetative hobo নহলে reproductive hobo, tar mane ki reproductive shoot apex ki hobo bostuto when the plant will start developing flowers, that is called as a reproductive shoot apex, because flowers ko develop kore, apex ote to develop kore. What is a flower? A flower is nothing but a modified stem. Oh no, stem to prothomore conical hoy thake, jete flower form koribo leke he flattened ba convex hoy jabo, and then ultimately that would form the thalamus, or thalamus or pora ki hobo, the leaves will get modified into stamens, carpels, androecium and gynoecium, right? So according to Foster ki koisile, he has spoken about the shoot apex, and the shoot apex dubhagot classify korisil reproductive and vegetative, and what he said, eta shoot apex ot duta part thake, eta part ok ami summit buli ko, eta part ot flank buli ko. Talking about this diagram, shoot apex to enekwa, shoot apex, this is the part that keeps on growing, and in the shoot apex you will have the leaves also, right? So jetia vegetative hoy thikbo ebilak to gutei flowers to obviously dekha na pao, so that time it would be called as a vegetative, or jedi flowers dekha pao, it would be called as a reproductive. Now whatever might be the apex, apex is divided into two areas, one is called as summit and the other is called as flank. Summit area kuntu the apex ekdom uporo khini ami ki buli kom summit, aru ei leaf sheaves jot hobo ba tolor ekhini je tar ami ki buli kom flank. Etia depending on the rate of division, according to Foster, if we are talking about a vegetative shoot apex, the rate of division would be different, or if you are talking about a reproductive shoot apex, the rate of division would be different. So vegetative shoot apex ot rate of division kot besi, summit ot na flank ot? It is always in the flank. Kiho karne? Or just the opposite in case of reproductive. What could be the reason behind? Kiho karne? First to summit mane the topmost part of the shoot. Jodi ami edal shoot akisu no, eblak leaves thake ekhini ami ki boli kom summit. Flower le convert hoy jab. Oh sorry. Yes. Reproductive shoot apex hobo lagile summit ot ki develop koribo, flower develop koribo, summit ot jedi flower develop koribo lage tete summit to basically divide koribo lagibo, right? Reproductive shoot apex ot ekhini to kam nai, kam kot ase, leaves bilakhe basically form koribo lage, ei karone kuntu divide koribo faster, flank. So this is one explanation given by Foster. What he said, summit aru flank duta area ase, depending on vegetative and reproductive, the rate of division is different. Clear? And this is what is called as cytohistological zonation theory. Clear? Iman basic questions aha nai, kintu ketiaba jedi by chance hudi diye no, summit ot ki hobo, reproductive ot ki hoy, vegetative ot ki hoy, just ebar porhiba, you don't have to by heart it so much. Okay? Etia, again let's come back to the same thing no, vegetative shoot apex or reproductive shoot apex. Duita bostu ekei nohoy jano? Vegetative shoot apex, reproductive shoot apex, eketai to bostu no. Vegetative shoot apex gets converted to reproductive shoot apex with the help of what? Eta vegetative shoot apex reproductive hole ketia convert koribo, jetia tat flowers develop koribo. A flowers ketia develop koribo? Jetia hi matured hobo. Flowers develop kora it a characteristic of a plant, protect to characteristic governed by hormones hoy no hoy. So what is the flowering hormone called as? Auxin to flowering ketio help no kore except in pineapple. Auxin thakile ketio flowering no hoy.
হৰমনটো সেইকেইটাই জানো, অক্সিন, জিৱলিন, চাইটোকাইনিন, হয় নহয়, আৰু এপচিচিক এচিড, ইথাইলিন, এই পাঁচটাৰ ভিতৰতে আনচাৰটো সামৰি থৈ দিয়া। ইথাইলিন, ভেৰি গুড। ইথাইলিনটো একদম পুৰাই। সি কি কৰিব, শ্বুট এপেক্সটো ৰাইপেন কৰি দিব নেকি? ইথাইলিনৰ কাম কি, ৰাইপেনিং হৰমন নহয় জানো? সি কি এইটোক ৰাইপেন কৰিব, খাই পেলাম নেকি? জিবৰলিনটো ইণ্টাৰনোডেল ইলংগেশ্যন আছিলে। Abscisic acid has no role in flowering. Cytokinin only cell division. ढूंढो। Question क्या था? Very good. एकदम ultimate. Okay, what is the flowering hormone called as? Vegetative will get converted to reproductive when the flowers will start appearing. If a flower has to appear, there should be a role of a hormone, and which hormone are we talking about? এই পাঁচটা হৰমনে শুনিছোঁ নেকি? আৰু শুনা নাই? দুটা ৱৰ্ড শুনিছানে, ফ্লৰিজেন আৰু ভাৰ্নেলিন? নাই শুনা ন? ক্লাছ কৰিলেহে শুনিবা। ক্লাছ কৰিছিলা? প্লেণ্ট গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ক্লাছ কৰিছা? ভেৰি গুড। চ' ইটছ দ্য ফ্লাৱাৰিং হৰমন ইজ কল্ড এজ ফ্লৰিজেন। We have talked about florigen in that chapter, right? So vegetative shoot apex to reproductive shoot apex ole convert kune koribo, florigen hormone koribo, right? Because florigen hormone kotha ami ki porisile, hypothetical hormone, right? So it is the act of death, and obviously light or to kam ase, right? Eta vernalin ki asile? Vernalization ki asile? It is enough if you understand. You don't have to say the definition. If you have understood, very good. You understood, na? Cold temperature. Okay, your concept is clear. What about the rest of the students? Vernalization ki asile? Korai nai. Ketia korim? Na bad dilu hetu chapter. Vernalization কি আছিলে, যে কিছুমান প্লান্টছৰ কোল্ড ক্লাইমেটত যদি এক্সপ'জ নহয় তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ ফ্লাৱাৰিঙে নহয়। They have to get exposed in a cold climate, and only then the flowering will take place. Which plants are we talking about? কোনবিলাক প্লান্টছক কোল্ড ক্লাইমেট এক্সপ'জাৰ লাগিবই তেতিয়াহে ফ্লাৱাৰিং হ'ব। যদি কোল্ড ক্লাইমেট এক্সপ'জাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে ফ্লাৱাৰিং নহয়। Biennials. Example of a biennial, carrot, radish, etc. Okay, next, since we have talked about a hormone, the hormone that replaces vernalin effect. Adult plant, biennial plant adult, radish বা carrot যিয়ে হওক, তাহাঁতে যদি cold climate expose নহয়, তাহাঁতৰ flowering নহয়। ঠিক আছে? যদি cold climate expose হ'ব লাগে, that will be a very long duration. Winter, summerত তুমি sow কৰিবা, সামাৰৰ পৰা উইণ্টাৰ যাব, উইণ্টাৰ গৈ পেলাই নেক্সট সামাৰ আহিব, নেক্সট সামাৰতহে কি হ'ব, ফ্লাৱাৰিং হ'ব। ইটছ আ ভেৰি লং প্ৰচেছ ন? ইমান দীঘলীয়া প্ৰচেছটো নকৰি পেলাই সোনকালে যদি ফ্লাৱাৰ্ছ লাগে কি কৰিম? হৰমনছ দিম। কোনটো হৰমন দিম? কি যে এনেই আৰু দেই, অক্সিন। এইটো কুৱেশ্যন বহুত আহে, ভাৰ্নেলাইজেশ্যনৰ ইফেক্টটো কোনটো হৰমনে নাইকিয়া কৰিব পাৰে? মইতো ভাৰ্নেলাইজেশ্যনৰ কথাহে কৈছোঁ, কোল্ড ক্লাইমেট এক্সপ'জাৰৰ কথাহে কৈছোঁ, ৰাইট? অ'কে, চলো। ক'ত এনাটমিত গৈ পেলাই আমি হৰমনছ পালোঁগৈ ন? অ'কে, Have I heard chicken in the class? কোনোবাই চিকেন টিকেনৰ কথা পাতি আছা নি? বোলে botany হৈ আছে and you are talking about zoology in the class now. Very good. Okay, right, fast.
Okay, we have a word that is called as leaf primordia. Leaf primordia mane ki? Primordia. The leaf primordia is that part from where the leaf will develop. Right? Gute leaf to jopra develop kore, this first cell, no? Hey, collection of cells to kami ki boli call leaf primordia. Leaf primordia give rises to leaf. Right? The time period between initiation of two successive leaf primordia. Why are we talking about this? Because we know in a stem or in a shoot, the leaves will develop gradually. So first tote gute bilak leaves develop kori he hoi na jai, no? Gradually the number of leaves keeps on increasing. So lahe lahe eta leaf, tapra duta leaf, tapra tinta leaf. Remember we have talked about stellar structure. Leaf cap or kotha koisilu, no? Leaf cap eta asile, gradually the leaf caps increase, no? So leaves notun notun ke form koribo, that time period between two leaf formation is called as ki plastocron. So this brings an end to classification of merismatic tissues. Next, apical meristem or aru okoman details poribo lagibo. Eto hol seri koba. Ekini hol. The next part of the lesson is something about organization of the apical meristem. If you talk about apical meristem coat pi, it is always in the apex. What is the function of the apical meristem? To increase the length of the plant, right? This part of the lesson will speak about as to what is the number of apical meristem present in plants. I think we understand that as far as the height is concerned, no, so plants are height eke homan nohoy. Whenever we have to talk about plants, we have to start it from algae till angiosperms. And algae till angiosperms, obviously height bilak different, they are of the not the same height. So what we can conclude is, we can conclude that the number of apical meristem present is different in different types of plants. Adult plant or jedi apical meristem or number kom thake, tetiyale obviously short hobo. Jedi apical meristem besi thake, it will become tall, right? So some plants are there with just one apical meristem. There are certain plants where there is a collection of apical meristem. So this is the part that we are going to write. Next is about the shape of the apical merismatic cell. Right? Kisuman apical meristematic cell pyramidal in structure hoy aru kisuman tetrahedral in structure hoy. Pyramid hole ki hobo? Enukwa hobo? A tetrahedral, I think we understand the shape, no? So this is something that we have to write.
question ahe about tetrahedral curve, pyramidal curve, সেই দুটা point লিখিম অকমান বেছিকে কিন্তু points মাত্ৰ দুটা বা তিনটা ঠিক আছে ওকে লিখাখন first will all plants have apical meristem নাথাকে এইকাৰণে এপছেট লিখিছো So certain plants like lower algae and fungi, they will not have apical meristem. If they don't have apical meristem, does that mean they will not grow? Apical meristem কি কৰে? Number of cells increase কৰে, number of cells increase কৰা মানে কি? Growth হোৱা. তো algae আৰু fungi apical meristem নাথাকে, so does that mean they will not grow? Grow কৰিব. তো grow কৰিলে তাহাঁতৰ কি হ'ব? Cells বাঢ়িবই লাগিব, but exactly এটা জেগাতে বাঢ়ি নাযায়. Right? Cells grow in all the areas and that type of a growth is called as diffuse growth. Diffuse growth jano no? Diffuse growth mane ki? Say if you grow from all areas, that is what is called as diffuse. Jodi eta particular area ta tak to ami diffuse no ko no? Buji paise eta jega grow kori goi ase ne gutei body to grow korise. Gutei body to jodi grow kore tak ami ki boli kom diffused, right? Mitosis increase. Diffuse growth is a characteristic of plants and animals. No doubt we have talked about certain plants. Normally diffuse growth is a characteristic of animals. Animals bilake ki growth dekhai? Diffuse growth. Right, plants bilake ki okol apical growth dekhai khali shoot apex e root apex e entire lifetime grow kori thakibo animals are diffuse gute parts ekeleke grow kore it is not only my head and my foot will grow right so that's all brown algae eta example dibo pariba Fucus, very good. Example lilikho aru because we have already written. Ekdom, yeah. Duitai hoy, kintu rhodophytes is generally considered as an ancient algae. Lower pteridophyte er example ko Salvinia yeah Salvinia is the fern no Rixia markensia hebla kobo lower Lycopodium hobo মই কি কলো pteridophytes er example Rixia markensia koisu niki eto to bryophytes er example Selaginella Lycopodium ebilak hol lower pteridophytes higher pteridophytes boli kole ki hobo ferns no
So some points about the apical meristem, it could be single celled or it could be a collection of many cells. In case of higher plants, generally I mean many celled apical meristem dekha pao, right? Shape of the apical meristem, it could be pyramidal, it could be tetrahedral also. Next, we have to study about the organization of apical meristem. Keneke ase plant dalot, right? So heading koriba organization of apical meristem. Structure and organization of apical meristem. Vascular. সেইকাৰণে আগৰ পইণ্টত কি লিখিছিলোঁ লোৱাৰ টেৰিডোফাইটছ ফাৰ্নছো হ'ব কিন্তু হায়াৰ ফাৰ্নছ বহুত টাইপছ থাকে ন বহুত চব থাকে ৰাইট ফিউনেৰিয়া চিনেৰিয়া মোষ্ট এডভান্সড চ' ডিফাৰেণ্ট ফাৰ্নছ কিন্তু লোৱাৰ ফাৰ্নছো থাকে ফিউনেৰিয়া ইজ আ মছ টেৰিডোফাইট sorry, bryophyte. Salvia, Selagin, Ami, Dryopteris, Teris, Heblac whole ferns. Equistem to try to horsetail stereophyte. Okay, next part we will be studying something called as tunica corpus theory, histogen theory, apical cell theory, histogen theory or tunica corpus theory, right? So histogen, out of this, no, a question has been asked about gutekita porhat to gutekita porhiboli, but the frequently asked question is about histogen theory. At a fourth histogen mane ki layer of cells. So normally various scientists try to explain the shoot apex or root apex to keneke kinukwa dhoroner structure asile. Right? Kisumane koisile duta layer of cells take, kisumane koisile tinta layer of cells take. So we'll be talking about that. So how does the apex look like is something that we are going to study. Out of the entire portion that we will study, a question is about a word that is called as Caliprogen. Right? Caliprogen ki hoy aru Caliprogen kot pai. Caliprogen is the fourth histogen that is found in case of roots, or especially monocot root. Right? Gute portion kini pora hekini question ni basically ahise. Right? Tothapi okman to porhiboi lagibo. So tat likha various theories have been proposed. Tar number 1 likha apical cell theory. So, tinta theory porhim, apical cell theory, tunica corpus theory or histogen theory. Ki porhim? The first point that is asked is, this theory, maybe any theory, no, tinta bhitor jikunu eta hudibo, it is proposed for, since we are talking about apex could be root apex and shoot apex both, right? So, theory 2, ki kar karone propose korisile, either it's for root apex or it was for shoot apex or it was for both. So, the first point of study is proposed for. Both shoot and root apex, ne only shoot apex, ne only root apex. Second point, valid for. Proposed to duitare korisile, kintu kuntue show korise. Valid for only root apex, valid for only shoot apex. So, eneke bostu to ami porhim, right? Apical cell theory likha, proposed for
Hofmeister, M-I-E-S-T-E-R. Not very important, proposed for our apical cellar already by apical cellar structure by cell we have already written, no? Kobat single thake, kobat basic thake. So we'll study it from there and not from here. Out of the three, mainly ami tunica corpus or histogen theory পঢ়িব লাগিব. এটো দিয়া নাই একো.
So histogen theory, when it was proposed for both root and shoot apex. According to Einstein, the apex looks something like this. It had 3 layers of cells, that is the dermatogen, the peribelum and the plerome. If you look into the diagram, অকমান arrowheads দিয়া আছে. What does the arrowhead indicates? It indicates the rate of it indicates the plan of division, right? So all plants are divide korise ne eta plan or divide korise ne downwards divide korise. The arrowhead indicates that. So no doubt it was proposed for both root and shoot apex, but it is valid only for root apex because in the shoot apex, when they studied the shoot apex, they could not find the presence of 3 layers of cells. Shoot apex ot okol 2ta layer he thake. He karone etu propose korte 2tar karone propose korise, kintu valid kar karone okol rootor karone, kiho karone karon shoot ot 3ta layer na thake, right? So root ot keta layer thake? 3ta layer, so 3 histogens. Ketiaba eta extra layer thake, that would be called as the 4th histogen, which is called as Caliprogen in case of monocots. So question hetu uporte ahise, right? Next is valid for root apex organization. Apical cell theory mote Apical cell theory mote matro apical cell tur kotha koise, yate arrangement tur kotha koise, right? So outermost layer, that is called as a dermatogen. Dermatogen ki form korbo epidermis, and whenever we talk about epidermis, single layered and multi-layered. Epidermis, we have a word uniseriate and multiseriate. Seriate mane layered. Single layer, but we have certain exceptions also. Multi-layered ase in case of nerium. Ami already puriso he bostuto. Anyway, next is peribelum. Below the epidermis ki thakibo cortex and all those, hypodermis, cortex, etc., etc. So peribelum বা cortex কোনে form কৰিব peribelum layer to আর plerome কি form কৰিব the stele. And when we talk about stele, we include everything, no, ভিতৰত pith, vascular bundles, pericycles. So arrow bilake dekhaise je tat thaka cells bilake keneke divide korise. So first layer of cell pe okol etu, right, etu cell okol eta planot divide korise, hekane matro eta layer form korise. Major layer to sob planot form korise, hekane bahut bilak cells form korise, right? Aru bhitor layer to okol tolor pine division korise.
So question ahe, according to the histogen theory, the root apex is made up of how many histogens? Normally the root apex is made up of 3 histogens, no? And what are the names? Dermatogen, peribulum and plerome. But in case of a monocot root, the root apex is made up of how many histogens? 4 histogens. And what is the 4th histogen? Called as Caliprogen. Question ahe, Caliprogen is found in, answer would be monocot root apex. Second, Caliprogen is formed by, Caliprogen kune form korise? So derived from dermatogen, right? So tinita thakibo, tinta in case of dicots, sarita in case of monocots, right? Root cap kune form kore in monocots? Caliprogene. Dicototo root cap ase, root cap kune form koribo? Dermatogene, right? Are these 2 points understood? Root cap is something that you see in case of monocots and in case of dicot also. In case of monocot, who forms it? Caliprogen. In case of dicot, who forms it? Dermatogen, right? Okay, since we are talking about root cap, is root cap a characteristic of all plants? No, root caps are absent in hydrophytes. Root cap is single ne multi? Single. Root cap khoda etai cap thake no? Multiple root cap is an example that is found in. Hetu to question ketiao nahe no? Root cap single ne multiple? Eta root ase, rootot eta cap ase, cap to ki hobo? Single e hobo no? Hetu question to ketiao nahe? Question ahibo multiple root cap code pai? Pendulous. Pendulous or screw pine morphology kami koriso e point to, right? Root cap boli kole duta point mount rakhiba, root cap absent in hydrophytes, multiple root cap in case of pendulous or screw pine, right? So yar bhitor etu point important. Histogen theory question kiya hai? Histogen theory is valid for root apex ne shoot apex? Root apex. Who has given? Einstein. According to him, root apex of keita histogen thake? 3ta. Monocot of keita thake? 4ta. Caliprogen of function ki? It forms the root cap. Next is tunica corpus to finish kori diu. Besi dighol nohoy. Ekhini holle? Nai hoa? Hunkale. Next likha number 3, tunica corpus theory. Huh? Huh? Oh, monocot boli kole okol angiosperms no? Okol angiosperm or root or eta special characteristic hol extra layer eta thake, he layer to Caliprogen boli koy. All plants. Especially we are talking about the anatomy of flowering plants hai topic to nam. So we are more concerned with angiosperms itself. So নহয়, shoot apex to differentiation থাকিব, হেতু নেকি tunica corpus এ বুজাব, কিন্তু differentiation into how many layers? Into 2 layers. root apex ত কেইটা layer থাকে? 3টা layer থাকে. shoot apex ত কেইটা থাকে? 2টা layer থাকে. এটা layer নাম tunica, এটা layer নাম corpus, right? কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে first propose কৰিছিলে, they thought that 3 histogen layers are present both in shoot and root. Later it was proved that in shoot there are 2 layers. We don't use the word histogen. Histogen is generally related with roots. Our roots or ki thake? 3ta layer thake. Fourth to okol monocot root thake.
Tunica corpus theory is most valid for shoot apex organization. Histogen theory is most valid for root apex organization, right? Next, tunica corpus e ki koise 2 layers thake, eta hol tunica that will form the epidermis. When we talk about epidermis, it is single layered. Sometimes what happens, the tunica might form many layers also. Jodi bahut layers form kore tetia hole the outermost layer will act as epidermis aru baki bilak layers will mix itself with the cortex. Tunicae যদি এটা single layer produce কৰে তেতিয়াহলে তাহাতৰ সেই single layer টোক আমি কি বুলি কম epidermis বুলি কম Tunicae কেতিয়াবা divide কৰি পেলাই যদি বেছি layers of cells form কৰে তেতিয়াহলে outermost layer টোক আমি epidermis কৈ পেলাই বাকি বিলাক layers would be a part of the cortex কাৰণ epidermis অফিসত কি আছে cortex এটো আছে right but if it is single layered it is from the tunica itself forms epidermis below that epidermis what we see that EC-EP sequence no cortex endodermis pericycle it's a part of key ground tissue system vascular tissue system kune form kore corpus according to the tunica corpus theory so this brings an end about the discussion on the merismatic tissues right so tissues divided into two types merismatic and permanent merismatic or gutekhini classification location this that etc apical organization gutekhini porhilu next class will be talking about the permanent tissues right thank you